Good morning, dear third year friends. How are you? I wish you the best, inshallah. I hope this video finds you well and doing very well. Uh, Last time we revised some few parts of your criticism course. Now let's go on and start today's lecture. It's about the Samuel Johnson's preface to Shakespeare. Please remember the following. Samuel Johnson wrote the preface to the plays of William Shakespeare, where he spent long and long years writing this introductory or this part of the plays of William Shakespeare. Actually, doing this part or through this part, Samuel Johnson intended to show the praising points or the good points at the works of William Shakespeare. On the other hand, he also discussed some few errors in the dramas of William Shakespeare. Let's check the following and try to remember the following points. And Johnson sets forth the editorial principle that gives the appreciative analysis of the excellences and the defects. اهو زي اللي احنا قلناه من شوية. يبقى showing the points of excellences, what is good at the works of William Shakespeare, and also what is bad or actually as technical errors in the works of William Shakespeare. The preface to William Shakespeare is written طبعا by Johnson, as I told you. هنا بيقول لي ايه Shakespeare plays it is characterized, but this work is characterized by the sweeping generalizations about the dramatist work and by stunning pronouncements about the merits and judgments that elevated William Shakespeare. طيب هو ليه عمل كده؟ لأن in comparison or comparing Samuel Johnson لألكسندر بوب، احنا قلنا إن ألكسندر بوب sets few أو عنده بعض ال characteristics of being a good critic، وإن هو he sets a few points of how to be a good critic. فمنها ان بيقول لي ان الجود كريتيك لازم يكون عنده جود جادجمنت، لازم يكون عنده knowledge، لازم يكون عنده education، يكون عنده الحاجات دي كلها. وبرضه بيكون avoiding the personal tendency and so on. ف some Alexander Pope can be just speaking theoretically، لكن جه Samuel Johnson produced or through the preface to the plays of William Shakespeare he actually this work of art is actually recognized or considered as the classical document of English literary criticism. طيب بعد كده بيقول لي ايه Johnson displays the tendency of his contemporary، وهو هنا بيتكلم طبعا على ويليام شكسبير. contemporaries to fault William Shakespeare to has ايه بقى propensity for wordplay and for ignoring the demands for poetic justice in his plays. وبيعيد ده على ويليام شكسبير. طيب لو هنا بصينا تاني وافتكرنا الأجزاء دي مع بعض، Johnson's work apart from that his contemporaries however is the immense underlining immense learning that lies beneath so many of his judgment. مش ده نفس الكلام وتشابه مع الكلام اللي قاله ألكسندر بوب. He consistently displays his familiarity with the texts and his generalizations are rooted in specific passages from the dramas. كمان عمل ايه he among the great Shakespeare critics to stress the playwright's sound understanding of human nature اللي اتكررت عند ألكسندر بوب قبل كده. Johnson's focus on character analysis initiated a critical trend that would be dominated in William Shakespeare criticism. هو الفوكس كله حتى لما we discussed the faults or the errors of William Shakespeare لقينا ان most of the points or the faults اصلا كانت concentrate على ايه؟ بتconcentrate على utilization of the characters والlanguage والdiction اللي بيقولوها الكاركترز even السينز بتاعت الكاركترز ذات نفسهم. The significance of the preface to William Shakespeare, however, goes beyond its contribution to Shakespeare's scholarship. Firstly,
it's the most significant. ايه بقى الحاجات السيجنيفيكانس، ايه الحاجات المهمة، نركز مع بعض. رقم واحد: a most significant practical application of the critical principle that Johnson espouses. ايه هي بقى المهم؟ his systematic attempt to measure Shakespeare against others both classical and contemporary became a model. ده اللي عمله صامويل جونسون. صامويل جونسون اصلا نيو كلاسيسيزم، واحنا قلنا قبل كده ان ويليام شكسبير ماله اليزابيثيان بلاي رايتر. طيب جميل جدا الكلام ده. هو عمل ايه؟ هو صامويل جونسون في البريفيس تو شكسبير he sets a model against the contemporaries. his contemporaries using مين؟ using الworks او as a model بتاعت ويليام شكسبير against ايه بقى؟ both the classical والcontemporary. كلاسيكال يعني اللي قبل المرحله دي خالص القديمه الكلاسيسيزم، والcontemporary يقصد بيها الايج اوف ذا نيو كلاسيسيزم. طب رقم اتنين: البريفس ماله بقى؟ بي produces what the good criticism او بي shows that the good criticism can be produced only after good scholarship. النولج اللي اتكلم عنها الكسندر بوب has been practiced. The critic who wishes to judge an author's originality or author's contributions to the tradition must move practice sound literary reading and research in order to understand what has been borrowed and what has been invented. يبقى دي الحاجات المهمة اللي اتكلم عليها أو النقط المهمة اللي بتبان لنا من عمل صامويل جونسون. عمل ايه بقى كمان؟ characteristically speaking Johnson makes works of William Shakespeare او he produces criticism of William Shakespeare خلاه foundation for the general statements about people والnature والliterature. وكمان هو كان really a classicist. ليه بقى؟ لأن هو كان هدفه حاجة مهمة to achieve the universality of the works of art. ما تبقاش هي هدفها ال contemporary age or certain era اللي produced the works of art فيها. لا، هو كان achieving the universality. كمان قال إن شكسبير is to say a just representations of general nature. قال ان الدراماتيست has relied upon his knowledge تاني هيك يكرر معانا للمرة الثالثة ولا الرابعة of human nature. نفس الحكاية. It is for the reason that in Shakespeare outlived his century and reached the point at which his works can be judged solely on his own merits. عشان كده قلنا we refer to that example before in King Lear as an example. الملك لير بتتقدم على المسرح لحد يومنا ده بطرق مختلفة جدا وبتكنولوجي مختلفة وبسيتنج مختلفة، لكن هي نفس الاوثنتيك تكست بتاع ويليام شكسبير سواء كان بقى in English او in even in Arabic. لكن هي ده معناه هو successfully achieved و successfully Johnson highlights the points of universality of the works of art. طب جونسون feels كمان ايه؟ the readers of his own are able to understand this point of the universality بتاعت ويليام شكسبير. عشان كده Shakespeare's vision better than the audience of the Elizabethan English could for intervening centuries have freed the place from their topicality. يعني هنا this point of universality actually فرغت ال works of William Shakespeare from its topicality. ما بقاش ليها something that يعني he freed the place of their topicality. ما هيش ليها topics that are only linked to a specific age or specific era، لكن هي freed من التوبيكاليتي بتاعتها من مواضيعها وأصبحت attaining the universality of the work of art. The characters in the plays مالهم are not limited. ما احنا ما هو بنشوفها اليومنا ده are not limited by time or nationality. ويمكن دي اللي بعد كده we surprisingly هنلاقيها as some points or defects أو errors صامويل جونسون بيعيبها against ويليام شكسبير. They are rather the genuine progeny of a common humanity. طيب قال ايه تاني كمان جونسون؟ stresses and plays ويليام شكسبير ان الدراما بتاعته هي because of his knowledge of the
human being لكن كمان هو is able to utilize and to use drama as a real reflection of the real life. هو mirror لللايف نفسها. الكاركترز هم عبارة عن ان الدراما، خلينا نقولها بطريقة تانية، ان الدراماز بتاعت ويليام شكسبير works as a camera but captures images from the real life. طيب بعد كده جونسون قال لنا he is aware ان شكسبير's skill in both comedy and tragedy. هو ويليام شكسبير كتب لنا كوميدي وكتب لنا تراجيدي، ويمكن دي برضه هتظهر لنا مرة تانية in some errors، فيها some points or errors and mistakes عند ويليام شكسبير. طيب يعني اشاد ايه تاني وجونسون بي ويليام شكسبير؟ قال بالشكسبير's language is the common intercourse of life. ليه؟ لانها فيها البوينتس of universality، لان ويليام شكسبير كان والله اعلم wants to deliver his works of art to all different social classes و to all people بقى، سواء كانوا well educated او from the elite او higher classes ولا حاجه. فبالتالي هو استخدم لغه في الوقت بتاعه ده هي regarded as the common intercourse of life. طيب Johnson's most striking objection to Shakespeare's work arises from Johnson's ايه بقى strong conviction that literature is or should be essentially didactic. didactic ديت نقول بتورينا، بتفكرنا مين؟ بتفكرنا بالultimate goal of classicism ان the works of art must come with a message to reform the society, to teach the good manners and so on. عشان كده بتكون اهدافها كله didactic، تعليمي اصلاحي. Johnson became convinced that the writer should show a virtuous rewarded and evil punished. لازم يكون ال virtuous must be rewarded، الخير ياخد جزاؤه والمخطئ يتعاقب. Assert that Shakespeare by ignoring his premise sacrifices virtue to convince. عشان كده بيقول لنا ان بيتكلم، وده بيفكرنا بمصطلح ال poetic justice is a literary device in which ultimately virtue is rewarded and virtuousness is punished. يعني دي طبعا ما ننساش ان دي ممكن تجي لي في سؤال write short notes. طيب المرة دي هنقف لحد هنا بإذن الله. المرة الجاية هناخد على بعض الفولز بتاعة ويليام شكسبير، ويمكن نكون لاكي المرة دي بإذن الله إن لما خدنا ده مع بعض أو عدينا على الجزء ده قبل كده، للأسف كان حصل ظروف وإن في one of the lectures is cancelled or postponed وحاجات زي كده حصلت، فكنت حابب فعلا إن نسمع الجزئية الأولانية بتاعة praising the works of ويليام شكسبير على بعضها. المرة اللي جاية بإذن الله برضو هتبقى lecture 6 هتبقى very important، عشان عايز ندمج مع بعض الفولس بتاعت ويليام شكسبير ونعرف الجزء اللي فات بتاع النهاردة اللي قلناه النهاردة. يعني ده كده هو ال good part أو the significance of Samuel Johnson's preface to drama بتاعت ويليام شكسبير. يا ريت يتكتب الجزء اللي فيه البريزنج لويليام شكسبير على بعضه في اسم على بعضه اسي كامل. والمرة اللي جاية بإذن الله نبدأ نتكلم على الفولز بتاعت ويليام شكسبير، ونبدأ ندسكاس ايه هي ال 12 فولز بتاعت ويليام شكسبير، ونقول برضو ازاي اقدر نكتب ده في الاند اوف تيرم اكزامينيشن يعني بإذن الله تعالى. اتمنى يكون الجزء ده كده واضح على بعضه. I wish you the best. Please keep yourself safe, stay at home, try to study, try to write your essays, and I want to highlight this point and I stress this point in كل الايميلز بتاعتكم وصلتني. If you receive a message or a notification in your inboxes بتقول a failure in delivering your email، يبقى ده معناه ان الايميل ما وصلنيش او اتكتب بطريقة خطأ، فتعيدوا تكتبوه مرة تانية وتبعتوه مرة تانية، مفيش مشكلة، اتأكدوا من ده. لكن once if you receive nothing يبقى هو الايميل successfully delivered to my inbox. Thank you very much and see you soon. Bye bye.